Good evening, Namaskar. This is Gargi from Sudakshinavis. So, all of us, we would love to look gorgeous, glamorous. At the same time, we wish to feel comfortable. So, here we are with linen drapes. Linen weaves are from a natural material from the flax, as most of you are aware of that. And linen has a thermal effect and it's very soothing and comfortable to wear. As a party drape, as office wear, or work in your workplace, linens are perfect. This is today I'm going to share with all of you linen by linen from Fulia. Fulia linen by linen with hand needle work, and some of them have a gicha effect. All right. So this is the first one with temple border. This is the body of the drape. And this is the palla portion. It has a gicha effect. It's complete 100 counts, 100 thread counts, linen by linen. This is the entire sari. Okay. All right. So this was our first one in bottle green. It's a shade of bottle green and with, natural thread work, natural effects. It has a tinge of golden, bronze, not really golden. It's a bronze kind of gold thread work with silver. The second one is in red and purple. It's a dual tone, shade of red and purple. Linen by linen. All these are, this series is in linen by linen, 100 or 120 count. This is 120 thread count. Pure linen by linen. And these are hand woven. These are not machine woven. These are hand woven. The work, the extra work which you can see, that is also hand needle work. And this has, this has a heavy thick border in the entire sari. And it has large buttas all over. Okay. Tassel has been done in the palla portion. I would like to share the palla portion with all of you. This is the blouse piece. All these saris, they come with running blouse piece. This is the blouse portion. And here goes your palla. Right. This is the palla portion. Okay. This is the palla portion of the drape. It's a pretty shade. A shade of, pink and red together has, or rather blue and red together. Persian blue kind of thread and red together has given an effect of purple. Okay. This is a pretty color. It's a pure red. A lovely red. Deep and dark crimson. Mishti Shidur Lal. হ্যাঁ এগুলো সব লিনেন বাই লিনেন। আজ যা দেখাবো সব এই পুরো সিরিজে লিনেন বাই লিনেন, ঠিক আছে। 100 বা 120 থ্রেড কাউন্ট কয়েকটা আছে, আর
ভীষণই একটা মানে উইভটা এত আমি তো দেখুন ফিলটা তো আপনি হাত দিলে বুঝতে পারবেন, তাই তো? হ্যাঁ, এত সুন্দর বোনটটা, ঘন বোনট because of the thread count, and the entire saree has buttas again. এই যে হ্যান্ড নিডল ওয়ার্ক করা, এগুলো সব হ্যান্ড নিডল ওয়ার্ক, আর এগুলো ফুলিয়া লিনেন। ওয়াশ কেয়ারটা বলে দেবো, লিঙ্কে ডিটেল বলে দেবো ওয়াশ কেয়ার আর বুকিং ডিটেলস। তো এইটা আমাদের আঁচল বা পাল্লা পোর্শন। দিস ইজ দ্য, it's again birds, flora and fauna as a theme. So this is the palla portion and this is the body of the weave. এই শাড়িগুলো ভীষণ কমফোর্টেবল, সুন্দর লাগে দেখতে, and all the sarees have matching blouse pieces along with the sarees. It gives a perfect, smart, perfect look. It's not a milky white and it's not cream as well. It's not even off-white, a shade of, a tinge lesser than the off-white. It's so pretty and so serene. The entire saree has a serene, calm and serene look with the swan and the backdrop on the palla portion. I hope you can see the swan there because it's in white again. It's the self hand needle work with the self color of white, pinkish in the flowers. Okay, yellow is there and a light green. It has a splash of purity in the entire weave. So this is the one I would like to share. And all the sarees have, running blouse pieces. So what makes the saree so elegant is the entire get-up of the saree. Okay, so it has large flower-like buttas, buds-like buds. Okay, buds, rosebud kind of large flowers in the entire weave, and this is the palla portion. This one is in baby pink, very light baby pink with again buttas in the entire body. All the sarees have been, they have been added on with hand needle work. They are not plain. They are not plain linen by linen. On pure linen by linen, hand needle work has been done. Again, a bird motif, bird, trees, and flora and fauna. It's pretty, and the entire saree has buttas. This kind of look and feel. Here it goes. Okay. This one is a pretty, it
represents the sky, the amber, with grayish blue and white, dual tone again, blue and white. সাদা আর হালকা নীল আর সাদা সুতো পুরো উইভটা, লাল বর্ডার, আর এটা সোজা, হ্যাঁ এই দিকটাই দেখুন এইভাবে ফুল, again flower motif on the entire sari. The buttas are flowers. এই হলো লুকটা, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটা আঁচলটা, এটা যেটা আপনারা দেখছেন এখন, এটা আঁচল, এই দিকটা হলো, এইটা হলো বডি অফ দ্য ড্রেপ। এই হলো পুরো শাড়িটা, এটা বডি অফ দ্য ড্রেপ। আর আমি দেখাই এভাবে আঁচলটা, এই যে এই আঁচল, গাছে পাখি বসে আছে, the chirping birds are cheering us, and every weave has a feel of nature. You know, we can relate with the nature when we wear these weaves. And linens are so pure, they are from flax, okay? So they are from natural source, and it's really very comforting. It's a very comfortable weave, okay? I think you can have a better look this way for the palla portion. Thank you. This one is in a dual toned effect of, you know, orange and blue together. It has given a beautiful shade of the dark sky after twilight. When the sun sets, this purplish orange blends and gives a very, bold, beautiful, and that dark beauty. So that is what is reflecting on this linen by linen in 100 thread counts from Fulia. And the entire body has golden and silver needlework has been done, flowers again on the entire body or the pleat portion of the weave. It goes this way. This is the sari. It has a thin orange border, okay? And this is the palla portion. I'll show the palla portion here. This is the palla portion of the, this is the palla portion. এই শাড়িটা অরেঞ্জ আর ডার্ক, মানে একটা বেগুনি আভা কমলার সঙ্গে, ঠিক যেন মনে হচ্ছে সূর্যাস্তর সেই সুন্দর মুহূর্তটা। আকাশ যখন একটা গুরুগম্ভীর অথচ বড় সুন্দর একটা রূপ ধারণ করে, সেটা যেন এই শাড়িতে পরিপূর্ণভাবে প্রকট হয়েছে। আর এটা আঁচল, এই দেখুন আঁচলটা সিলভার আর গোল্ডেন দিয়ে, পুরো শাড়িটা ইনফ্যাক্ট নিডল ওয়ার্কটা সোনালি আর রূপালি সুতো দিয়ে করা। আর এইটা হলো আঁচল পোর্শনটা। আমি আঁচল পোর্শনটা না সামনে থেকে এভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখুন, এই হলো উইভটা। অরেঞ্জ টাসেল, অরেঞ্জ বর্ডার, আর ব্লাউজের রঙটা হলো, হ্যাঁ দেখুন কমলা, কিন্তু ডুয়েল টোন্ড, ঠিক কমলা নয়, একটা মানে অরেঞ্জ, ডার্ক অরেঞ্জ, ওই রাস্ট অরেঞ্জ যাকে বলে, এক্স্যাক্টলি একটা রাস্ট অরেঞ্জ হলো আপনার ব্লাউজ পোর্শনটা।
আর শাড়িটাতে কমলা মানে অরেঞ্জ আর বেগুনির সম্মিলনে একটা দারুণ সুন্দর, আমি যেটা বললাম সূর্যাস্তের আকাশ, একটা পরিপূর্ণ সুন্দর সন্ধ্যার রূপ। এই ছিল এই লটের শাড়ি। অ্যান্ড দিজ ওয়ার দ্য linen by linen from Fulia, hand woven. All these sarees are hand woven. And to contact us for booking, you can, book at the number given there below. Thank you. Good evening. Namaskar. This is Gargi from Sudakshina Weaves. Good evening. Namaskar. This is Gargi from Sudakshina Weaves. Now, today we have, a small sample of Matka pure handloom Matka silk sarees. And the Matka silk weaves, they have been hand needle work has been done on every weave. So I've got a few. There are many in stock. However, right now we've got these 3 to share with all of you. These are pure hand woven Matka silk, and hand needlework has been done on the palla and the border of the sari. Okay, the border also has been, embroidered, woven with hand knitted work. And this is the palla of the sari. This is the palla. The matkas make you feel regal and elegant as well. And this is the border. I'll show the border in close up. This is the border. It's a regal blue, a royal blue color with shades of pink, green and blue as well in your palla and body. The hand needle work has been done in multicolor. So this is it. It's a Matka silk handloom sari. And the border also has, this woven motifs or patterns all over the border. And the body is plain matka with palla and border which has been hand needle worked. Next one in this lot is a pure white. It's a milky white. White matka silk in white, and the border again has hand needlework done with red, green and yellow. Okay, that's the pattern. Floral pattern. Let's share the palla part. It has a very gorgeous palla. And the feel of these matka silks, when you touch and wear, it hugs your body and it gives a very regal look, and the feel of the weave is what is matka. This is the palla portion. Dark pink, red, green, and a sheen of light golden thread. That's the needlework done. It's bold and beautiful in a contrast of white. That's the sari. This is a pretty shade again. The designs are almost same, The patterns are for these matka silk. And they're 120 thread count. Pure matka by matka silk. They are pure hand woven matka silk. This is a mauve, purplish. It's not purple, it's a lavender, because white thread, it's again a dual tone. So lavender in the entire, that's the color, that's the shade of the sari, lavender.
and this is the palla portion. Pink, yellow, green and teal blue. Okay, and here the border again has hand needle work done all over on both the sides of the border. Very, very aesthetic and very smart weave. So this is our third one in this lot. Thank you. এই শাড়িটা একটা হালকা ভীষণ মিষ্টি একটা হালকা মুভ কি ল্যাভেন্ডার রঙের, দেখুন। আর কাজটা দেখতেই পাচ্ছেন, জামদানি হ্যান্ড নিডল ওয়ার্ক করা, সব কিন্তু হ্যান্ড নিডল ওয়ার্ক, কোনো মেশিন নয়। আর পুরো হ্যান্ডলুম শাড়ি, পিওর মটকা সিল্ক হ্যান্ডলুম শাড়ি। আমি শাড়িটা ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হলো আঁচল পোর্শনটা। শাড়িগুলো একই রকম কিন্তু কালারগুলো ডিফারেন্ট, যে তিনটে শেড, আরও অনেক শেডস আছে। তো এইগুলো আপাতত অ্যাভেলেবল, আরও আছে। তো এই মটকা সিল্কগুলো যদি আপনারা অ্যাভেল করতে চান তাহলে ওই যে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন যে নাম্বারটা দেওয়া আছে। To book any of our items, you may contact Sudakshina Weaves on the given number. Thank you. বুকিংয়ের জন্যে সুদর্শিনা উইভসে কন্ট্যাক্ট করুন, যে নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে। ধন্যবাদ। बुकिंग के लिए सुदक्षिणा वीव्स पे कांटेक्ट कीजिए, जो नंबर स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। धन्यवाद।